all listen to me clearly? Okay. Yes, sir. Yes. Okay. So we are in physics 3110018 is the code, subject code, and out of 5 course outcomes, first one, the student will gain knowledge of basic theoretical and mathematical concept of electronic material is pertaining to this unit. 22% is the weightage. As usual, we'll start with outline of the unit and then we'll have a very quick revision of what we have done so far. These are the topics of your unit. Electronic materials, પહેલું જે તમારું unit છે એમાં આટલા topics છે. How much we have done so far? We started with classical free electron theory, in which we had few terms from your 12th standard. We saw vector form of Ohm's law. We saw postulates of classical free electron theory, then electrical and thermal conductivity, relation between the two, Lorentz number, merits and demerits of classical free electron theory. એટલા ટોપિક આપણે CFET માં કર્યા હતા. Classical free electron theory માં આટલા ટોપિક્સ હતા. Then we had quantum free electron theory, in which again we saw postulates of quantum free electron theory, merits and demerits. After that, we had different types of statistics. We saw Fermi energy, Fermi temperature, Fermi velocity, and lastly, last time we did discuss Fermi Dirac distribution function. આટલા ટોપિક્સ અત્યાર સુધીમાં આપણે કર્યા છે અને આમાંથી જે ક્વેશ્ચન્સ આવે, જે ક્વેશ્ચન્સ એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે એ આવા હોઈ શકે. The type of questions which you may be asked are shown on your screen. 17 questions you should be ready with by now. તમારી પાસે આ 17 ક્વેશ્ચનના આન્સર્સ હોવા જોઈએ. જો ન હોય તો પહેલાના લેક્ચર જોવો, એમાંથી તમને આન્સર મળી જશે. બટ ડુ પ્રિપેર લેક્ચર નોટ્સ. તમારી લેક્ચર નોટ્સ છે એ તમને બહુ હેલ્પફુલ થશે. We started our subject with few definitions from your 12th standard. Current density and relaxation time, mobility, collision time, આ બધું 12th માં આવી ગયું છે. Drift velocity નું equation అయితే 12th માં આવી ગયું. Yet we did derive again. Then we had vector form of Ohm's law, J is equal to sigma E. And then we saw postulates of classical free electron theory. Very first question which may be asked in GTU exam. આની પહેલાના topic છે important છે understanding માટે, numericals માટે. This is the first one important from exam point of view. કેટલી postulates છે total? કોઈને યાદ છે? How many total postulates you have? 10. Very good. અને quantum free, very good. Quantum free electron theory માં કેટલી છે? 5. Okay, let us see. Electrical conductivity નું equation derive કર્યું હતું. Sigma is equal to n squared tau by m. Thermal conductivity નું equation అయితే derive કર્યું હતું. જે red font માં એક bracket છે, above equation 5 is the mistake which I committed and corrected later on. And ultimately we could derive equation of thermal conductivity 1 by 2 n kb v square tau. Can anyone tell me what is small n here? Number What is density of free electron. Very good. And એકમ શું હોય? What should be the unit of Sir, small n? meter cube inverse. Very good. Small n is number density, that is total number per unit volume. So it is 1 by meter cube or 1 by centimeter cube. Very good. But be careful, small n is not equal to capital N. You cannot change them, you cannot use them interchangeably. અને પછી Widman-Friends law, Lorentz number જોયો તો.
Widman-French law says that if you take ratio of thermal conductivity and electrical conductivity, the ratio will be proportional to temperature. So here is the equation of Lorentz number. Then we had merits of classical free electron theory, પણ merits કરતા demerits ઘણા વધારે છે અને એટલા માટે free electron theory નું નવું મોડેલ આવ્યું. ક્લાસિકલ free electron theory પછીનું જે મોડેલ છે એને quantum free electron theory કહેવાય, which was given by Sommerfeld. And count the postulates. કેટલી postulates છે જુઓ તો. Five. આ તમારે લર્ન કરવી પડશે. This is important from exam point of view. તો ક્લાસિકલ ફ્રી ઇલેક્ટ્રોન થિયરીની પોસ્ટ્યુલેટ્સ છે એ મેં ડ્યુરિંગ ધી લેક્ચર લર્ન કરાવી હતી. આ લર્ન નહોતી કરાવી, કરી નાખજો. Then we had merits and demerits of quantum free electron theory also. After that, we saw different types of statistics. કેટલા પ્રકારના statistics છે? 3 types. 3 types. Very good. ફર્મી ડિરાક સ્ટેટિસ્ટિક કોને લાગુ પડે? જેનું સ્પિન અપૂર્ણાંકમાં છે. Fermions, the particles who are having spin plus or minus 1/2 are called fermions. તો ઇલેક્ટ્રોનની વાત થતી હોય ત્યારે ફર્મી ડિરાક સ્ટેટિસ્ટિકનો યુઝ કરવો પડે. આ જે બે છે એ તમારી ઇન્ફોર્મેશન માટે છે કે આવું કંઈક હોય. બટ ફોર ધીસ યુનિટ ફર્મી ડિરાક સ્ટેટિસ્ટિક ઇઝ what we are going to use. Then 2 equations I asked you to accept. Fermi એનર્જીના બે ઇક્વેશન છે. એક જે પહેલું છે એ 0 કેલ્વિન માટે છે, બીજું છે એ 0 કેલ્વિન કરતા વધારે તાપમાન માટે છે. ઇન એક્સ્ટ્રા લેક્ચર આઈ વિલ શો યુ હાઉ ટુ અરાઇવ એટ ધીસ ઇક્વેશન. પણ એ ડેરિવેશન થોડુંક લાંબુ છે અને અલગ છે, એટલે આપણે રૂટીન લેક્ચરમાં નહીં લઈએ. ઇટ ઇઝ નોટ ઇવન ઇમ્પોર્ટન્ટ ફ્રોમ એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. સો આઈ વિલ ટેક સમ એક્સ્ટ્રા લેક્ચર ઇન વિચ આઈ ઓલ્સો ઇન્ટેન્ડ ટુ શો યુ શ્રોડિંજર ઇક્વેશન. તો ફર્મી એનર્જી અને શ્રોડિંજર ઇક્વેશન માટે હું એક્સ્ટ્રા લેક્ચર લઈશ. તો આ ઇક્વેશન્સ બધા કેવી રીતે ક્યાંથી આવ્યા એ હું સમજાવીશ. ફોર નાવ યુ કેન એક્સેપ્ટ ઇટ એન્ડ લર્ન ઇટ. છેલ્લા લેક્ચરમાં ફર્મી ટેમ્પરેચર અને ફર્મી વેલોસિટી આપણે જોયા હતા અને એની હારે ફર્મી ડિરાક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ફંક્શન જોયું હતું. We did see this function and we discussed nature of this function at different temperature. Okay, tell me which one of this is true. Option 1 or option 2? બે માંથી કયું ઓપ્શન સાચું છે? Sir, option 1. Very good. Option 1 is the correct option. So this is what we have done so far, and now today we have just one topic, density of states. So let us start with today's topic. If you don't have any doubt, we can start. કોઈને કંઈ પૂછવાનું છે અત્યાર સુધીમાં? Okay, I assume answer is no. Let us start then. What is density of state? So before going to density of states, tell me, what do you mean by density? Density એટલે શું? Mass by volume. Very good. What we know about density is a straightforward formula કે ભાઈ ઘનતા એટલે દળના છેદમાં કદ, mass upon volume. But you can have number density also. Yes, sir. Number per unit volume. That is number density, right? So here we are not talking even about number density. અત્યારે આપણે જેની વાત કરવાની છે નંબર ડેન્સિટી નથી, માસ ડેન્સિટી નથી, કંઈક જુદું જ છે. What we are talking about today is how many energy levels we have per unit volume. So it is called density of states. Density of states છે એનો સિમ્બોલ G of E છે. It is total
number of states divided by volume, obviously, and energy. Let me explain why do we need this. ધારો કે કોઈ એક હોટલ છે અને એમાં અલગ અલગ ફ્લોર ઉપર અલગ અલગ નંબર ઓફ રૂમ્સ છે. Suppose we have 4 floors and on each floor you have say 5 rooms. Assuming that one room can take care of 2 people, how many total number of people can stay in this hotel? 40. 40 તમે ક્યાંથી લાવ્યા? આ નંબર તમે ક્યાંથી લાવ્યા? 20 into 2. કેટલું સિમ્પલ લાગે ને કે જો મારે ટોટલ નંબર જોતો હોય તો મારે શું કરવાનું? તો મારે શું કરવાનું? 2 ગુણ્યા 20 કરવાનું, બરાબર? Now something similar we are doing when we want to find out carrier concentration of electron. If we want to know how many electrons are there, then we are doing similar thing. હવે આ જે આન્સર છે 40, it is not very much acceptable. આપણને આમ બરાબર લાગે પણ બરાબર છે નહીં, એક પ્રોબ્લેમ છે. What we are talking about is hotel, અને એવું જરૂરી નથી કે હોટલમાં 40 લોકો હોય જ તે. ધારો કે તમે શિયાળામાં ગયા, ધારો કે તમે ઉનાળામાં ગયા, ધારો કે તમે ચોમાસામાં ગયા, તો દર વખતે 40 લોકો હોય જ તે હોટલમાં? Is it necessary? નહીં સર. It's not No. necessary. 40 તો એની કેપેસિટી છે. 40 is the maximum possibility કે 40 લોકો હોય. But suppose if you are on some hill station, તો વિન્ટરમાં ત્યાં કોઈ ન હોય, વિન્ટરમાં પોસિબિલિટી સપોઝ 20% જ છે, તો કેટલા લોકો હોય? સપોઝ સમર છે તો સમરમાં તો આખી હોટલ ભરાયેલી જ હોય, તો કેટલા લોકો હોય? 40. સમરમાં 40 હોય એવું બને. વોટ અબાઉટ વિન્ટર? 8. 40 50%. into 0.2 કેટલા થાય? 8. 8. Okay, so when you are talking about the number of electrons, something similar is happening. G of E is density, that is per room how many people you can occupy. Then you will have to multiply it with probability, that is Fermi function, and then you sum up over total number of rooms, and then you will get number density. So this G of E is called density of states, and that is what we are going to find out today. Last lecture માં આપણે ફર્મી ફંક્શન કર્યું હતું. Fermi function last lecture માં કર્યું હતું. It is probability of finding electrons. Suppose if Fermi function comes out to be 0.5, તો એનો meaning એવો થાય કે 50% probability છે. Okay. In today's lecture we will see G of E, that is number density, and then we will be able to find out carrier concentration. Okay, so in your notebook write down this equation. આ જે G of E નું equation છે એ તમારી નોટબુકમાં લખી લ્યો.
Okay, so if I'm trying to find out number density, I need density of states, and density of state is n by L cube dE. Okay, so if I have so many energy levels, કોઈ એક પદાર્થમાં તો ઘણા બધા ઉર્જા સ્તર હોય, બરાબર? તો તમે કયા ઉર્જા સ્તરમાં સંખ્યા ઘનતાની વાત કરો? So suppose if I have energy ranging from say 5 eV to 25 eV, what I am talking about is the electron occupancy here, say 13 eV to 14 eV. આમાં ઉર્જા ઘનતા કેટલી છે અને એમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે એ મારે જાણવું છે. Okay, so what is dE in this case? dE will be 14 minus 13 eV, and that is why this factor is important. This dE is important because we want to find out energy density, density of states for particular energy interval. Write down this equation of GE also. Now, how do I find out expression of GE in terms of K or mass or energy? So for that, you will have to accept one or two equations. Let me clear up this. Consider કે એક કોઈ સ્ફિયર છે અને એની ત્રિજ્યા k છે. We are talking about sphere of radius k. Do you know k? What is k? K is 2 pi by lambda, and it is vector, it is wave vector, and k square is given by kx square plus ky square plus k z square. So whenever we talk about electrons, we explain everything in k space. તો એમાં x axis ની બદલે kx આવે, y ની બદલે ky આવે, z ની બદલે kz આવે. So we are in k space and we want to find out density of states in some thin volume of say thickness dk. આ સ્ફિયર છે એમાં કોઈ dk જેટલી જાડાઈની થિન શેલ આપણે લઈએ અને એમાં કેટલા ઉર્જા સ્તર છે, ઉર્જા સ્તરની ઘનતા કેટલી છે એ આપણે જાણવું છે. We want to find out number density of states in this thin volume dk. Okay, so how to find out? How to find out number density, density of states in this small thickness dk? So you'll have to accept one equation that k can be given as n pi by L, and for one state k is pi by L. So volume of one state, volume of one energy state can be given as k cube अथवा तो pi cube by L cube. Now how much is the total volume of this sphere? આ જે sphere છે એનું કુલ વોલ્યુમ કેટલું હોય? બોલો તો. સ્ફિયર ના વોલ્યુમ ની ફોર્મ્યુલા 4/3 pi r cube. pi r cube, પણ અહીંયા રેડિયસ ની બદલે તો k છે, બરાબર? તો k ક્યુબ આવશે. તો હવે dv by dk શું થાય? કારણ કે મારે તો ખાલી એટલા પાર્ટનું જ વોલ્યુમ જોવે છે. I want volume of this small thickness dk only. આખા સ્ફિયર નું વોલ્યુમ નથી જોતું. So I will take dv by dk. શું થાય? 4 pi k square. Very good. And hence dv is 4 pi k square dk.
Write down these two equations in your book, equation of k cube and equation of dv. So now I can say that pi cube by L cube, if I'm talking about, it is volume of one state. Then dv volume, if I am talking about, how many states I will have, કુલ કેટલા ઉર્જા સ્તર મને મળે. So n is equal to dv upon pi cube by L cube, or else I can say it is dv L cube upon pi cube. Is that okay? Look at this logic once again. Pi cube by L cube, આટલું કદ તમે લ્યો તો એક ઉર્જા સ્તર હોય. It is volume of one energy state. If I take dv volume, how many energy states I will get? So n is the total energy states which I want to find out. કારણ કે આપણું જે equation છે, look at the equation of GE. આમાં n શું છે? What is n? What is n? Total number of states. Total number of states. Right? States. And see here I am getting total number of states. So I will substitute dE here. अब હું dv substitute કરી દઉં તો મને n શું મળશે? Let me make two corrections. L cube ને આપણે ડાબી બાજુ લઈ લઈએ. So n by L cube is 4 pi k square dk upon 4 pi k square dk upon pi cube. That is 4 k square dk upon pi square. Write down this n by L cube in your notebook. So now let me go back to the previous screen. So now I can say that I have got n by L cube. What is n by L cube? 4 k square dk. નીચે શું હતું? છેદમાં શું હતું? What is the denominator? Pi square. Pi square. બરાબર, મારે વચ્ચે વચ્ચે જોતા રહેવું પડશે. તમે લોકો જાગો છો કે નહીં, નહીતર મારી ભૂલ થશે ને તો ખબર જ નહીં પડે. So be vigilant. Pi square 4 k square dk by pi square. Okay. And now if I substitute equation 2 in equation 1, what do I get? G of E is equal to 4 k square by pi square dk by de. Let me call this third equation. So now we are done if we can find out two things. જો આપણને ક્યાંયથી k square મળી જાય, જો આપણને ક્યાંયથી dk by de મળી જાય, તો આપણું આજનું કામ પૂરું. So now let us look for k and dk by de. So there is something which you will have to
accept once again. What you'll have to accept is this energy equation, which is given as h cut square k square by 2m. For those who are interested in finding out how we arrived at this, એ લોકો માટે બધા માટે નથી. તમે E is equal to K plus U થી start કરો, kinetic energy plus potential energy. સર Kinetic n energy is સ્ક્વેર half mv k square. સ્ક્વેર આવશે. Sorry, once again. સર મલ્ટિપ્લિકેશન માં n સ્ક્વેર આવશે આમાં. ના નહીં આવે. આ છે ને હું શ્રોડિંજર ઇક્વેશન સમજાવું ને ત્યારે આ ઇક્વેશન આવશે. એ જે n સ્ક્વેર છે એવું એક ઇક્વેશન છે. યસ પણ અત્યારે સર. આપણે ફર્સ્ટ સ્ટેટની વાત કરીએ જેટલા માટે એ નથી, રાઈટ? ઓકે. પણ આ ઇક્વેશન અત્યારે એક્સેપ્ટ કરી લ્યો. આ એક્સ્ટ્રા લેક્ચરમાં મારે આખું શ્રોડિંજર ઇક્વેશન અને એના સોલ્યુશન તમને સમજાવવા પડશે, જે આપણે સિલેબસમાં નથી, પણ એ હું એક્સ્ટ્રા લેક્ચરમાં કરાવીશ. ત્યાં સુધી જો તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય ને તો આનાથી તમે ટ્રાય કરજો ડિરાઈવ કરવાની. પી સ્ક્વેર બાય 2m પ્લસ યુ, પછી p ઇઝ ઇક્વલ ટુ h બાય લેમ્બડા, આવું કંઈક આવ્યું હતું, યાદ છે? યસ સર, ડી બ્રોગલી. હા, પછી આને 2 પાઈ બાય 2 પાઈ થી મલ્ટીપ્લાય કરો અને સબસ્ટિટ્યુટ કરો એટલે આવું કંઈક આવી જશે. મલ્ટીપ્લાય એન્ડ ડિવાઈડ વિથ 2 પાઈ બાય 2 પાઈ. Use this p here and you will get this equation, right? It's not very much difficult. Use કરજો, મળી જશે. Now for now I am not going into that much detail, કારણ કે આપણો aim શું છે? Don't forget our aim. What is our aim? આપણે શું કરવાની ટ્રાય કરીએ? k સ્ક્વેર એન્ડ dk બાય d ફાઇન્ડ કરવાનું. હા, k સ્ક્વેર અને dk બાય d આપણે ગોતવાની ટ્રાય કરીએ છીએ. ઓકે, એટલે ભૂલવાનું નથી. તો આમાંથી k સ્ક્વેર ના સબ્જેક્ટ ઓફ ફોર્મ્યુલા બનાવી દો. ના, હજી આમાં એક ચેન્જ કરવો પડશે. h cut is h square by 2 pi. So E is h square k square by 8 pi square m. Okay, હવે એક કામ કરો. Take 2 minutes, find out k square. આમાંથી k square ગોતો, પછી k નું ઇક્વેશન લાવો અને પછી dk by de. પહેલા તમારી રીતે ટ્રાય કરો. I can afford to give you 2-3 minutes, 2 to 3 minutes maximum. Try, find out k square, find out k, find out dk by de from this. Try.
Just check what I have written is right or not. મેં લખ્યું એ બરાબર છે કે મેં ક્યાંય ભૂલ કરી? યસ સર બરાબર છે. પકડાઈ જાવ તમે કામ ન કરો ને એમાં તરત સર પકડાઈ ઈ જાવ. બાકી છે ને ઇન્ટુ અંડર રૂટ ટી. હા કે યસ બરાબર યસ છે સર કે યસ સર નહીં? કે જુઓ યસ સર એ બાકી. ના ઈ નો આવે ત્યાં. સર આવશે ને કે માં એ આવશે. ઈ નો આવે. સર સબ્જેક્ટ ઓફ ઇક્વેશન બનાવશો તો સર આવશે. ઈ નો સર આવે. રૂટ ઈ આવે. રૂટ ઈ આવે. હા યસ સર એમ લૂટી. બરાબર ને? રૂટ ઓફ ઈ. ઓકે, નાવ આઈ થિંક આઈ એમ રાઈટ. હવે આનું ડિફરન્શિએશન કરવાનું. સર ડાયરેક્ટ How do કરશો you તો ઈઝી રહેશે. હવે જો આમાં છે ને મને તમારી જેટલું ન આવડે પણ એટલી ખબર પડે કે આટલી ટર્મ કોન્સ્ટન્ટ છે. બરાબર ને? Yes, sir. એ તો બધી કોન્સ્ટન્ટ છે. સો ઓલ આઈ નીડ ટુ વરી અબાઉટ ઇઝ d by de of root e. That is d by de of e raised to 1 by 2. That is 1 by 2 e raised to 1 by 2 minus 1. હવે તમે મને કહો કે હું શું લખું? dk by de માટે શું લખું? કોણ બોલશે? Anyone? સર √2 પાઈ રૂટ એમ અપોન એચ. એક જ મિનિટ એક જ મિનિટ એક મિનિટ હું છે ને આ બ્રેકેટ તો આમ લખી નાખું. હવે રૂટ ઈ નું ડિફરન્શિએશન તમે મને કહો એ પ્રમાણે લખું. સર 1/2 1 upon 2 root e. Very good. It is 1 upon 2 root e. Okay, and then if we simplify it a little bit, this 2 and 2 will get cancelled out, and hence what I get is dk by de is equal to √2 pi root m upon h by root e. So note down these two equations. આપણી માટે જે અમૂલ્ય ઇક્વેશન છે એ લખી નાખો તમારી બુકમાં. એટલે હું પાછો પહેલાની સ્ક્રીનમાં વયો જાઉં. Note down these two equations, k and dk by de. Done? Yes, sir. Done. Okay. So tell me what is k? તમારે પણ કહેવું પડશે k નું ઇક્વેશન. શું હતું k? 2 pi root m into root e. રૂટ m રૂટ e. પણ આપણે ભૂલ કરીએ છીએ, આવું ન કરાય. આપણી પાસે k સ્ક્વેર નું ઇક્વેશન છે તો એ લખી નાખીએ ને. આનો પાછો સ્ક્વેર શું કામ કરવો? બીકોઝ ઇન થર્ડ ઇક્વેશન વી નીડ k સ્ક્વેર નોટ k. My mistake. Do one thing, note down k square in your book. આપણી પાસે k સ્ક્વેર તૈયાર છે જ તે. બરાબર ને? તો આ જ ઇક્વેશન લઈ લઈએ ને. k is 8 pi square me upon h square. આવું છે કે નહીં? Sir, k square કરવાનું છે, તમે k લખ્યું છે. સુધારી નાખ્યું બસ. હવે કઈ એટલે મારે સુધારવું તો પડે જ ને. Am I right now? Let me call it Yes, sir, equation right. 4. Thank you. Now tell me dk by d. What is dk by d?
रूट 2 पाई रूट m अपॉन h रूट e. Root 2 pi root m upon h root e. Very good. This is our fifth equation. Now tell me what we should do now. હવે આપણે શું કરવું જોઈએ? સબસ્ટિટ્યુટ. સબસ્ટિટ્યુટ કરો. વેરી ગુડ. કોને ક્યાં સબસ્ટિટ્યુટ કરવું એ કહી દે હવે. સર dk by d અને k સ્ક્વેર ને g of e ની આ ઇક્વેશન. So using 4 and 5 in 3. Let us try. Though I am not trying, you will have to do it. So this is 4 by pi square. K square ની જગ્યાએ હવે હું મૂકી દઉં છું. 8 pi square me by h square. Okay, અને dk by d substitute કરી દો. That is root 2 pi root m h by root e. Now write down this equation in your book. હવે તમારે એક કામ કરવાનું છે. You will simplify this equation and you will see if you are getting the final equation like this. Eight root 2 pi m raised to 3 by 2 upon h cube root e. આવું ફાઇનલ ઇક્વેશન આવે છે કે નહીં એ તમારે મને આને સિમ્પ્લિફાઈ કરીને કહેવાનું છે. જો આપણે ક્યાંય ભૂલ થતી હશે તો આવું ઇક્વેશન નહીં આવે. આ ડેન્સિટી ઓફ સ્ટેટ્સનું આ ઇક્વેશન છે. હાઉ મચ ટાઈમ યુ શુડ ટેક ફોર ધીસ? ટેક 2-3 મિનિટ્સ. હાલો, આવું ફાઇનલ ઇક્વેશન આવે છે કે નહીં સિમ્પ્લિફાઈ કરીને ટ્રાય કરો. 2 to 3 મિનિટ્સ મેક્સિમમ. ટ્રાય. સર આ 4 એક એક્સ્ટ્રા જ આવે છે આમ થાય. હા યસ સર 32 Yes, થાય sir, છે. 4. એક નથી આવતો. આ જે રેડ, યલો, ગ્રીન અને બ્લુ 4 સર્કલ છે એમાંથી શું નથી આવતું અને શું મળી જાય છે? રેડ નથી આવતું, બાકી બધું મળી જાય. રેડ એક નથી આવતું, સર બાકી બ્લુ ત્રણે ન્યુમરેટર માં આવે. સર રૂટ ઈ ન્યુમરેટર માં. ફાઇન ફાઇન ફાઇન. હવે એક કામ કરો, તમારો જે કાંઈ આન્સર આવે છે ને એ આન્સરને 1/4 થી મલ્ટીપ્લાય કરી નાખો. તો સર આવી જાય. તમારા આન્સરને 1/4 થી મલ્ટીપ્લાય કરો તો આવે કે નહીં? Yes. Ah, okay. So what we need to do is
આ જે કંઈ આપણો આન્સર પહેલા આવ્યો એમાં આપણે થોડાક ચેન્જીસ કરવા પડશે. See, I'll have to multiply it with two factors. I'll have to multiply it with 1/8 and I'll have to multiply it with 2. Now your obvious question is આવું કેમ કરવાનું? Why should I multiply this with 2? So the answer is here. Sorry. આપણે જે વાત કરીએ એમાં આપણે k નો યુઝ કરીએ. Now say k square when you take you are talking about energy states in this quadrant only. હવે આ sphere નો આ કેટલામો ભાગ થયો? You are talking about 1/8 of the sphere where k values are positive. We are considering positive kx, positive ky, positive kz only. A sphere na કેટલા ભાગ થાય total? In 3D you will have 8 parts and out of 8 we are considering only positive parts. So we need to consider 1/8. Am I clear? બરાબર છે. આગળનું જે બધું આવ્યું એમાં કઈ ભૂલ નથી, પણ હારે એક 1/8 આપણે કન્સિડર શું કામ કરવા પડે? Because we are considering positive quadrant only of this sphere. So multiply your answer with 1/8. હવે 2 ક્યાંથી આવ્યા? From where to get this 2? How to explain this 2? So one energy state can take 2 electrons. એક ઊર્જા સ્તરમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહે? 2 ઇલેક્ટ્રોન. Am I right or not? Yes, sir, right. And hence you should multiply with 2 also. હવે 2 into 1/8 કરો તો 1/4. 1/4 થઈ ગયું. And then you will get this answer. Okay. So this is the equation of density of state. I hope I'm clear. Now let us have a look at how to write in exam. So exam માં પૂછાય તો કેવી રીતે આન્સર ફોર્મમાં લખવાનું? તો હું જ્યારે કહું ત્યારે Sir. સ્ક્રીનશોટ લેતા જ. બોલો. સર રૂટ ઈ બોલો. છે ને ન્યુમેરેટર માં આવે, આપણે g માં ડિનોમિનેટર માં root છે. ના ના, એ ન્યુમરેટર જ છે. મેં સાઈડમાં લખ્યું. મેં સાઈડમાં એટલા માટે Okay, લખ્યું sir. છે. લેટ મી એક્સપ્લેન. મેં સાઈડમાં શું કામ લખ્યું છે? આના બેઝ ઉપર છે ને હજી આપણે એક એક્સપ્લેનેશન આપવાનું છે. સી ધીસ હોલ થિંગ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ, રાઈટ? સો g of e is proportional to root e. એ નીચે ડિનોમિનેટર નથી ટૂંકમાં મલ્ટિપ્લિકેશનમાં. ઓકે. Okay, sir. Now let us have a quick look at the same topic in answer format. Derive expression for density of states. આવો ક્વેશ્ચન આવે તો કેવી રીતે એક્ઝામમાં લખવાનું? So first point is why we need density of state to determine carrier charge density. Small n determine કરવા માટે density of state ની જરૂર પડે. The number density of charge carrier can be given as n of e is equal to integration GE FE dE. What is GE here? What is GE? Density of states. What is F of E? Fermi energy. Fermi factor, Fermi function, probability function. Okay. So here F of E is called Fermi factor. It gives probability. G of E is called density of state, which is given as total number of state per unit volume per unit energy. એટલે જો તમે L length નો ક્યુબ લ્યો અને ટોટલ સ્ટેટ્સ n હોય
તો g of e માટે આવું ઇક્વેશન આપણે લખી શકીએ. g of e is n upon l cube de. That is second equation. Take screenshot. આ તમારો આન્સરનો પહેલો પાર્ટ છે. Take screenshot. Write down all these things in your lecture notes later on. હવે પછીનું સ્ટેપ કોઈને યાદ રહ્યું? What is the next step? After this, we will find out n by l cube. એકવાર n by l cube મળી જાય પછી k અને dk by de ની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરવાની, and that is all. So as I told you earlier, this step you will have to remember for now. K is equal to pi by L. That is K cube is volume of one energy state, and K is pi by L. So you can say pi cube by L cube gives you one energy level. जो pi cube by L cube માં એક લેવલ હોય તો 4 pi k square dk માં કેટલા લેવલ હોય? This is very simple logic because it is linear relation. Okay, so this logic we are employing to find out n, in fact n by L cube. So it can be given as total volume upon volume of one state. Simplify this and you will get it. Now here I have done it wisely. 1/8 અહીંયા consider કરી લીધા છે first quadrant ના, એટલે પછી પાછળથી નહીં આવે. So this is our n. What to do with this n? What to do with this n? n નું શું કરવાનું? Substitute in this equation 2. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So take screenshot of this screen. Now we have to look for k square and dk. તો એની માટે આગળ જઈએ. So g of e is now k square dk by 2 pi square de. What is the next step? હવે શું કરવાનું? dk by da અને k square ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ. હા બસ k square અને dk by de ફાઇન્ડ કરો, સબસ્ટિટ્યુટ કરો એટલે આન્સર. એની માટે કઈ ફોર્મ્યુલા લેવાની હતી? એનર્જીની ફોર્મ્યુલા કોને યાદ રહી? h square k square upon 8 pi square m. મેં અહીંયા h કટ લખ્યો છે એટલે h by 2 pi થાય, h cut square આવે. So energy can be given as this, h square by k square 8 pi square m. From this you can find out k. From this you can find out dk by de. And now you have k, dk by de both. So you can substitute in fourth equation and get g of e. So this is what we have got, and say this. આ 2 ક્યાંથી આવી ગયું?
What is the explanation for this 2? Sir, each energy state has Two two electrons. Yes. So we have to multiply this with 2 because in one energy state, 2 electrons can stay, right? And then ultimately, this is the equation. This is the end result. Using this, you will be able to find out number density of states in valence band, in conduction band, in semiconductor, in metal. કોઈ પણ જગ્યાએ small n ની value find કરવા માટે આ equation જોવે. બરાબર? So let me explain you how we can get that. In this case, we have considered the volume to be k cube, that is pi cube by L cube. Means we are talking about 3 dimensions. K square માટે આપણે kx square plus ky square plus kz square લીધું હતું. So this is 3 dimensions we are talking about, and hence in 3 dimension density of state is this. But suppose 2 dimension હોય તો જો 2 dimensions હોય તો આ equation માં ફેર પડી જાય. Then this will not be the result for 2 dimension. This is for 3D only. જો 2D હોય તો G of E નું equation અલગ આવે. So this is G of E. Fermi factor we already know, means we are supposed to know. And as I told earlier, સંખ્યા ઘનતા અને probability નો ગુણાકાર કરો, total find કરો, summation કરો, integration કરો તો તમને charge concentration મળે. So let us do it graphically. Now see, G of E is proportional to root E. તેનો graph કેવો આવશે? This is the nature of the graph. Okay, we are talking about conduction band, so this is EC value, and then Fermi factor no graph કેવો હોય? This is the graph of Fermi factor. Now I want to sum up these two. તો મારે આ બે ગ્રાફ ને સુપરપોઝ એકબીજાની ઉપર મૂકવા પડશે. So this is G of E into F of E. So you can say that this is the nature of N of E versus E. આવો ગ્રાફ તમને number density versus energy નું મળે. Right? So if you plot graph for 3D, the graph will be like this. N નો અને E નો graph તમે plot કરો ને તો આવો આવે. But what if the case is 2D? જો 2D હોત તો? Okay, so if you have 2D means if you have surface, then G of E is like this. તો જે G of E છે એ સિદ્ધું E ના proportion માં હોય, sorry, independent of E હોય, અચળ હોય. It has nothing to do with energy. Fermi factor remains same. And then if you superpose this two, this is what you will get. તો N નો તમે ગ્રાફ લ્યો તો આવો આવશે. This will be the nature of number density versus the energy for 2D body. જો 1D હોય, તાર હોય, એકદમ પાતળો, એવું કોઈ બોડી હોય અને એમાં તમે કેરિયર કોન્સન્ટ્રેશન ફાઇન્ડ કરતા હો તો આવું આવશે. And if you are talking about quantum dot 0D, this is 0D, last one is 0D. Then G of E is proportional to delta, a constant term, and then the graph will be like this. This you can take screenshot, but this is not useful from exam point of view. આ ખાલી તમારા knowledge માટે છે. Previous slide is part of the answer. Sorry. This slide is part of your answer. Not this one, wait. This one is part of your answer. This is only for your information, and
That is all for today. Density of states was the topic intended for today's lecture. The possible question from this topic is derive expression for density of state. So that is all for today's lecture. Now if you have any doubt, any question, you can ask.